मैं थोड़ा हरजाप तो हरेक मंडे 7 बजे तुसीं तो मैं आपस में गल्लां करांगे साडी कम्यूनिटी दियां साडे बच्चों दियां साडे बाहर रहंदे NRIयां दियां साडे देश दियां तो जो अजकल दे इशू है सानू अफेक्ट करदे उन्हां दियां So let's talk with Harjap. School live with Harjap ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਆ and one of them has been creating waves and almost as you guess like she's a sporting sensation that जो उन्होंने अचीव किया मेरे एक गेस्ट ने जो लड़की आई हो कि ऑन बहुत हाई लेवल ते जो किया वो कामयाबी प्राप्त की है जो कि इत्थे दे आम तौर कदे एशियन औरतों ने कदे नहीं किया अचीव साडी लाइफ विच ते उस मुकाम ते पहुंचन लगी है जिहदे विच सून इंटरनेशनल फिगर जो हैगी है बन जाएगी very happy to introduce Bobby Bhogal and his honorar beti Ash Bhogal ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ I know I go to the Midlands once a week ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾ no problem right ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਐਸੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਈਏ about Ash and what you do and ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦੱਸੋ what sport are you doing I'm playing hockey for England Right. So, Ash, jo hagi hockey khel liya England li. And how old are you? 16. You're 16? Yeah. When did you start playing hockey? I began at the age of 5. And what, did it become like just a part-time sport or did you get into it full-time? When did you start doing this? I think I played a various amount of sports as a hobby. Yeah. I started off with tennis and then a lot of family members, including my dad, played hockey. Right. And it was just a change from a young age and then I just carried on playing hockey and then eventually became an international hockey player. Was it because you saw what your dad played that you thought, yeah, I want to play hockey, as opposed to tennis? I think it was, yes, partly it was because my dad was playing international hockey and I enjoyed the atmosphere, whereas in tennis it's just an individual thing, so everything's kept to yourself. It's not really a team game, is it? No. Right, okay. And how good are you at hockey? don't go into one and big yourself up and all that, but how good are you? Obviously I play international level, so I've met the national level of being good at sport. So I think I was always good at all-round sports, really. Right. Bobby, ਥੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ ਬੜਾ ਆ ਬਟ ਥੋੜਾ ਐਸ਼ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਕੀ 'ਚ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਲੱਬ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਲਣ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਫਾਦਰ ਹੋਣੀ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਓਕੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਖੇਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਲੀਗਸ ਦਾ ਬੇਸਡ ਪਲੇਅਰ ਆ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਕੀ ਖੇਲਣ ਸਾਊਥ ਗੇਟ ਲਈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਬੇਸਡ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨਿਆਣੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਿਸ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਕੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖੇਲਣਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਗਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਵਲਸ ਆ ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਸਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੀਮੇਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਖੇਲਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਔਰਤ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਖੇਲਿਆ ਨੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ on that level okay you're the first Singhani really you're the first Sikh woman to play from a Sikh family to play hockey but then also first Asian so mera khayal that's right you've got to a very high level. It's a historic milestone for British Asian sport not just for the whole of Asians but also for females and we really need to encourage up and females and the parents to help them to play sport ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਜਾਣਾ
ਕੁਝ ਜੈਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਹਾਕੀ ਤੇ ਆ ਇਕੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਫੂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਡਾਕਟਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੋਰਟਸ ਤੇ ਆਫ ਸਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਜੌਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਇਕੱਲੇ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਾਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਹਫਤੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਇਦਾਂ ਵੇਨ ਰੂਨੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਦ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਖੇਲਣ ਲਈ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਫਿਰ ਪਲਾਈਂਗ ਹਾਕੀ ਨੋ ਸੋ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਮਾਈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਖੇਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਜਾਂ 올림픽 ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਐਸ਼ ਨੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਵੈਨ ਯੂ ਪਲੇ ਹਾਕੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਯੂ ਐਂਡ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰਲ so say in your whole team I don't know what your squad is 15 20 people or whatever you must think that hold on first of all there's no Asians here why do you think there's no Asians in there I think that a lot of Asian females like not very males like go into sport there's a lot of males not very many females and I think that's because of the parents mainly keeping them in and telling them they've got to do education and also there's a lot of I think not a variety of sports available for them. So they go to the Gurdwara or in school they don't take part in it or in the Gurdwara they're only given kabaddi or gutka. So I think the community needs to make it a wider range of sports so that everyone can participate. How much support have you got from your parents in this? And how necessary was it? I mean, if you didn't have the support from your parents, would you still be playing hockey? In my career now, support is a massive sort of part of it. Without my parents, I wouldn't have made it to international hockey. I don't think I'd have made it into all my training and doing everything else that I do. My parents, my mum and dad, mainly helped me to balance my lifestyle, take me to and from training after work, get all my equipment needs and cover all my costs. So yeah, support is a massive thing. What's your average day like? Because ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀ ਕੇ ਹਾਕੀ ਚੱਕ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ 8-9 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੁੱਕਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ what is your average day like are you a super kid or are you just a normal kid I think from a young age I've just been a normal kid but I've always been very disciplined because obviously my father's played sport and my mum played as well and all my brothers and sisters but usually a normal day I wake up at about 6 o'clock for school and then I'm having breakfast, getting the bus to school, start school at 9, finish at 3:30 and then after school I'm home for an hour for rest and then I'm training for 2 hours and then when I get back from training I'm revising then I'm sleeping and it's the same every day. Right. So basically do you study as well? Do you find time to study? I do find time to study. It's not like because you're doing sports you're going to fail everything, right? No, not what they do is actually with the schools if your child is a high performing athlete what they do is they allow the child to do other subjects like for homework and things like that in school time. So for example Ash doesn't need to do PE at school. Okay. So they allocate that time so she can do others catch up with schoolwork that she's missed because she's either on international duty or some competition. So it's work-life balance within the school and the school are happy to cater ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹਾਕੀ ਖੇਲ No ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਲਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ 100% ਉਹ ਚ ਐਫਰਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕੈਰੀਅਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕੀ ਆ ਏਸ਼ੀਅਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਥਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ which is a big game and hockey is a very 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 big sport and people do make careers out of it ਚੰਗੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ but in this country ਕਿੰਨੇ ਕਿ ਏਸ਼ੀਅਨ quite a few involved
Yeah, there's a good few thousand hockey players, Really? Asian hockey players that play. Yeah. Then they've got various clubs throughout up and down the UK. Yeah. And I was they play on a regular basis. Yeah, and some of the teams were quite good. They've been European champions. The slow wale. Yes, slow wale. ਸਾਡੇ time ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ mixed sides ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਗਾ Indian Gymkhana, London ਦੀ side, Barford Tigers, Nottingham Sikh Union, Ram. So each ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ Leeds, Birmingham, they've all got like Gurdwara sides, so they all play. And they play at a high level, you think? ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ Barford Tigers and Indian Gym play at regional, national level now. ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ top ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, holiday they're coming down, but it's just a circle where players come and go. So when they start getting the players back in, they'll obviously move up into the leagues. But a lot of the other players, other teams are just playing local, regional leagues. Well, we've got a clip of Ash now, and we're going to show everyone a clip of Ash and see what she's doing and what she does. So मैं अपने producer ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ clip ਲਾਓ, and we'll see you after this clip. At the start of 2010, Ashpal Kaur Bhogal became the first Sikh female to represent England women's hockey. The teenager from Leeds began her journey 10 years ago. My name is Ashpal Kaur Bhogal, age 15, currently a year 10 student at Boston Spa School, play hockey for England. The position I play for England is right half, but at club level I can play various positions. I play club hockey at Harrogate Hockey Club and my coach is Bobby Bhogal. My hockey journey began at the age of 6, playing for Pudsey Ladies hockey team. Throughout my hockey career, my father has always been my coach. As a promising young athlete, hockey wasn't the only sport Ashpal enjoyed. I used to play tennis when I was younger, about the age of 10, representing Yorkshire. At primary school I used to be part of many sports teams, from netball to basketball to the running team. In secondary school I represented the school team in athletics, running the 800 metre relay. There is a distinct shortage in the number of females, and in particular Asian females, within sport. It is felt that the lack of recognition and promotion by the media could explain the reason for such a huge shortfall in participants. Slowly this is changing, and the endeavours of athletes like Ashpal are being recognised. Throughout the year, Ashpal has been nominated for the Sikh Awards, Asian Awards, and also by the Mayor of London. Recently I went to London and I was presented an award from Boris Johnson for Outstanding Female Athlete. Whilst I was there I met Fodja Singh Ji and Jugidi. Apart from my dad, there are two other athletes that really inspire me to play hockey. Firstly, Harry Jwanda, who plays for Reading, and Joe Ellis, who plays for Reading, who currently represented Great Britain at the Beijing Olympics. Harry inspires me to play hockey as he had a similar route into the sport, and his father also played at a high level. Jo inspired me by her dedication and commitment to training. She didn't play any junior internationals but went on to represent Great Britain in the Beijing Olympics. Like all sports, hockey requires a degree of commitment, time and hard work. My weekly training schedule consists of 3 fitness sessions a week, 3 hockey skill sessions a week and strength and conditioning sessions. I train 5 days a week for 2 hours a night. Within the week, my club team train twice a week, and the training consists of set pieces, penalty corner drills, core skills and getting ready for the weekend. Hours before the game, prepare together, get ready for the game and then start warm up 1 hour before. Ashpal has actively encouraged others to also pursue their own sports ambitions. She has given several talks at various functions, including football and basketball tournaments. I hope my journey inspires other people to do something similar. Advice I would give to any girls with a sporting talent or a sporting interest would be to get out there, fulfill your dream, be the best you can, get as much support as you can from friends and family, go to a local club and just improve from there.
In the future, my aspirations will be to hopefully progress up through the international age groups, making the senior squad and then hopefully representing Great Britain in the Olympics. Sport has always been a part of Ashpal's life, as well as her Sikh faith. From a young age, I went to the Gurdwara to learn Kirtan. I learned a combination of Shabads. These included Guru Mere Sang, Mool Mantar, Sevak Kirtas, Jo Mange Thakur Apne Te. From a young age, on a daily basis, I have done part. So welcome back. That was a clip of what you do and what you're going through, and I think you were talking about yourself there, and just a little bit about how, you know, what sort of inspired you to get into the game and stuff like this. First, tell us this. Hockey, you know the other girls who play, what sort of family backgrounds do they come from? Do they come from like good families? Do you have to be from a rich family, or is it a mixture of everything really? I think it tends to, as you get higher up the leagues and higher towards England hockey, you tend to find that it's more middle class, upper middle class people that are involved in the sport. Is that because just the type of person the sport attracts, or is there other reasons behind it? I think to play hockey in this country is financially demanding. Is it an expensive game to play? Catch both on that, especially at the high levels, just janne. Sata sutta lag gayiyan, physios te jana penda, travelling costs, equipment costs, club fees, coaching fees. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪੱਲੇ ਆਏ ਬਸ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਡੈਡ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਯੂ ਆਲਸੋ ਮਸਟ ਬੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਬਣੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ, ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵਗੈਰਾ, ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਓ ਦੇ, ਐਂਡ 올 ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 5 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਹਾਕੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਲੱਗੋ ਖੇਲੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਖੇਲਣਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਸਟਿੱਕਾਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, 100 ਪਾਉਂਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟਿੱਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 100 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 200-300 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ 300 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਹਾਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੋਲਡ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਡ ਹੋਰ ਫਿਰ ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਸਟ, ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਾਸਟ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ, so it can become very demanding. Alright, so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ how do people fund this? How do ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਏ ਆ ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ ਪਿਆ ਸਪੇਅਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੰਡ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਫੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਨ ਏਸ਼ੀਅਨ এনवायरमेंट्स ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਮ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। from their communities, yeah, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਆਪਰੇਟਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ sponsorship, right, okay. What difficulties have you faced? Because it's not easy, I suppose, apart from the training and balancing in a life, have you faced any difficulties? Difficulties ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਨਿਆਣੇ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚਿੰਗ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਟ ਨਾਟ ਫ੍ਰੀ? ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲਈ ਖੇਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੂਗਾ ਇਸ ਵਾਰ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 올림픽 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੋਰਨ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੈਂਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। What sort of response have you had from your mates? You know, like, so it's your age where, you know,
well, shouldn't say it, but you should be going out and about and interested in boys and blah, 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 you know, and JLS and all that, or whoever these people are, yeah, the wanted. You should be going there, and you should be interested in stuff like that, whereas you've got a hockey stick in your bag and you must be off to training. What do the other girls and all your classmates and all that, what do they say? What do they think about it? I think a lot of my friends now, as I've grown up, are all interested in sport. Right. But part of being in school and having loads of friends is working out which ones of your friends are going to support you behind what you're going to do. A lot of them do say to me, oh Ash, you're always training, and when you're going to come out. Yeah. But for me, going out with my friends is not the main priority. From a young age, sport has always been the main priority, and my dream is to be an Olympic athlete. So to get to that stage and be at that level, then I've got to put in the effort now so that I'm not lagging behind everybody else. Is that your ultimate aim? Yeah. To win an Olympic medal, I suppose? Or win gold is probably your... Well, yeah, to win an Olympic gold medal, but first off is become an Olympic athlete. Right. And how hard is the selection process? Let's go through it. Like the first time you went out for trials, and how hard is that process? How many people are there? I think the trials are out of about 180 to start with, which is the regional tournament. And then from 4 teams of quite a few people, like they pick a selection of 36 for the national trials. Then from there, from 36, then they bring it down to 28, which is a training squad, and then cut again to 28. Right. We're going to talk more about this, about how hard it is and how hard you had to get through, and whether you passed or failed, or how many goes you had at it before you got through. But before that, we're going to go to a break. So फिलहाल ऐसी जाने break आल तो बाकी गल्ला सी करेंगे break के बाद. मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ. So let's talk with Harjap.